Good morning everyone, myself Sandeep Pake, Assistant Professor in Commerce. Now I am going to present a lecture on the topic admission of a partner. In this video we shall work out problem number 14. This question already appeared for the examination which carries 24 marks. Please see problem. Sheila and Neela are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st January 2020, their balance sheet is as under asset side. Please see fixed asset, stock, debtors less old RBD, cash given, liabilities, creditors, general reserve. This general reserve will appear on the credit side of partners capital account by general reserve. Capital, old partners capital given. This has to be recorded on credit side of partners capital. Bank overdraft given 6,000. Okay, next. On the above date, Pramila is admitted as a new partner for 20% profit in the firm. 20% profit in the firm. The terms are: point A, goodwill of the firm is fixed at rupees 30,000. Total goodwill of the firm 30,000. Point B, fixed assets are revalued at rupees 50,000. Please see balance sheet. Fixed asset amount given in the balance sheet 45,000. Now its value 50,000. We can say appreciation in fixed asset. This has to be recorded on credit side of revaluation account by fixed asset. 50,000 minus 45,000. How much? 5,000. And the provision of doubtful debts to be raised to rupees 2,100. In the balance sheet already we can see RBD. Old RBD already given in the balance sheet. Okay, this RBD raised to rupees 2,100. Okay, how much to be created? ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಾರಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಓಲ್ಡ್ RBD 1,600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 2,100ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2,100 minus 1,600. How much? 500 to be created. Okay, this has to be recorded on debit side of revaluation account. To RBD 500. Next, number C, Pramila brings necessary amount of cash. Okay, in the problem it was mentioned that she will bring necessary amount of cash in the form of capital as well as in the form of goodwill. In the form of capital as well as in the form of goodwill. Pramila will bring her share of goodwill in cash. Okay, her share 20%, 30,000 into 20%. How much? 6,000. Okay, she will bring rupees 6,000 cash as goodwill. Next, you have to find out capital contributed by Pramila. Okay, please see point number C. Pramila brings necessary amount of cash and stock worth rupees 2,000 and debtors rupees 3,000 as her share of goodwill. She also brought few assets in the form of capital. ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ by stock account by debtors account. Amount will be recorded on Pramila's column. Pramila's column nalli amount annu entry ಮಾಡಬೇಕು. Next, number D. The total capital of the new firm is fixed at rupees 1 lakh and the partners agreed to provide capital in the new profit sharing ratios. Okay, total capital of the new firm fixed at rupees 1 lakh. You have to adjust the partners capital according to new profit sharing ratio. Okay, first of all you have to calculate new profit sharing ratio. Next, number E. Sheila and Neela agree to share future profits equally.
excess and shortage of capitals arising out of the adjustment are to be transferred to their newly opened current accounts. If there is any excess capital or shortage of capital, that has to be adjusted to their current accounts. Next, prepare the necessary ledger accounts to the above effects and draft the balance sheet of the new firm. Okay, please see solution. First of all, we have to prepare necessary working notes required. Okay, first one, note 1, calculation of new ratio and sacrifice ratio. New ratio required to find out capital of old partners. Understand? Please see information given in the problem. Old ratio between Sheila and Neela given. How much? 3:2. Understand? Next, share of new partner given in the problem 20% in the firm. Understand? Next, you have to find out which one remaining share in the firm. Remaining share in the firm 100% minus 20%. How much? 80%. Okay, this 80% profit, okay, divided equally. Point number E ನೋಡಿ, ಶೀಲಾ ಅಂಡ್ ನೀಲಾ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 80% ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೀಲಾ ಅಂಡ್ ನೀಲಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 1:1. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 40%, 40%. ಆಯ್ತಾ? 40% each in future profit. Okay, therefore, new ratio of Sheila, Neela and Pramila is 40:40:20. Okay, ratio convert ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2:2:1. Understand? Next, find out sacrifice ratio. In the problem, old ratio given 3:2. Now you found new ratio 2:2:1. Okay, if two ratios given in the problem, then you have to apply the formula. Sacrifice ratio equal to old ratio minus new ratio. Okay, Sheila, sacrifice ratio of Sheila, her old ratio 3:2, 3/5 minus her new ratio 2:2:1 means 2/5 equal to common factor 5. 3 minus 2, how much? 1, 1/5. Next, Neela, her old ratio 2/5 minus her new ratio 2/5. Okay, common factor 5. 2 minus 2 equal to how much? 0. Okay, only Sheila sacrifice her share of profit to new partner Pramila. Understand? Sacrifice ratio 1:0. It means whatever amount brought by new partner as goodwill, okay, that goes to Sheila. Goodwill ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಶೀಲಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ 1 ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ 2. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ ಅವಳು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Total goodwill of the firm, how much? Please see note 2. Total goodwill of the firm 30,000 into new partners share 20% means 1/5. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,000 ಆಗುತ್ತೆ. 6,000 ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅದು? Sacrifice ratio 1:0. When goodwill distributed among old partner, entry new partners capital account debtor to old partners capital account. Okay, new partner Pramila's capital account debtor 6,000 to Sheila's capital account. Sheila's capital account. Okay, 1:0. It means full amount goes to Sheila. Understand? 6,000 to Neela's capital account, nil. Put it in sacrifice ratio 1:0.
Okay, next, note 3. You have to make capital adjustment. Okay, point number D nodi. The total capital of the new firm is fixed at rupees 1 lakh and the partners agree to provide capital in the new profit sharing ratio. Okay, you have to adjust new total capital of the new firm according to their new profit sharing ratio. Okay, please see note number 3. Total capital of the new firm is rupees 1 lakh. Capital should be adjusted according to new ratio 2:2:1. Therefore, Sheila's capital 1 lakh into 2 by 5, how much? Rupees 40,000. Neela's capital 1 lakh into 2 by 5, how much? 40,000. Pramila's capital 1 lakh into 1 by 5, how much? 20,000. Understand? 20,000. After making all adjustment to partners capital account, their account must and should show this much of amount. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ revaluation account. Okay. Yes, please see point number B. Only 2 items are there. Okay. Fixed assets are revalued at rupees 50,000. Balance sheet ನೋಡಿ asset side. Fixed asset 45,000 ಇದೆ. 45,000 ಇದ್ದು 50,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ appreciation. Write down credit side by fixed assets. 50,000 minus 45,000. ಎಷ್ಟು appreciation ಆಗಿದೆ? 5,000. Okay. Next, point number B. The provision of doubtful debts to be raised to rupees 2,100. In balance sheet already RBD there. Okay, it was raised to 2,100. Okay, understand? Increase in liability, it will appear on the debit side of revaluation account. Write down 2 RBD. 2,100 minus 1,600. How much? 500. Okay, only 2 items to be recorded in revaluation account. Leave 4 lines. Find out which side shows more balance. Credit side 5,000, debit side 5,000. Difference 5,000 minus 500. How much? 4,500. This 4,500 distributed among old partners Sheila and Neela in their old ratio 3:2. Okay. To old partners capital account, to old partners capital account, Sheila's capital account. Okay. How much? 2,700. 4,500 into 3 by 2. Okay. 2,700. Neela's capital account. 4,500 into 2 by 5. How much? 1,800. Next, prepare partners capital account. Okay. Draw necessary columns. Particulars. Draw 3 columns on debit side. Particulars. Draw 3 columns on credit side. Okay. Yes, please write on credit side. By balance brought down, partners capital, old partners capital given in the balance sheet. Sheila 40,000, Neela 30,000. First column 40,000, second column 30,000. Last column put a small dash. Next, general reserve given in the problem. By general reserve 5,000. Write down by general reserve distributed according to old ratio 5,000 in the ratio of 3:2, 3,000, 2,000 dash. Okay. Next, please say adjustment. Goodwill of the firm is fixed at rupees 30,000. Okay, we will record this one next. Okay. Revaluation next. Okay, please see point number C. Pramila brings necessary amount of cash, stock worth rupees 2,000, debtors rupees 3,000 as her share of capital. First write down these two, stock and debtors brought by new partner. Entry by stock account, Pramila's column write down 2,000. By debtors account 3,000. Completed. Next, when the new partner brings cash towards capital, entry bank account debtor to
Pramila's capital account by bank account, right in bracket capital. Okay, please see note number 3. Okay, Pramila's capital how much? 20,000. Okay, out of 20,000, she brought two assets. Okay, 2,000 stock, 3,000 debtors. Understand? These two amounts to be deducted from 20,000. Okay, understand? ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 20,000. ಈ 20,000ರಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಉಳಿದದ್ದು ಕ್ಯಾಶಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15,000. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಪ್ರಮೀಳಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಮೀಳಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. Okay, total value of the goodwill of the firm 30,000 into her share 20%. How much? 6,000. Last column. Okay, completed. This goodwill distributed among old partner. Please see note number 2. Note number 2 note kodbeku. Okay, Pramila's capital account debtor to Sheila's capital account to Neela's capital account. Okay, partners capital account ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, first we record on debit side. Write down Pramila's capital account debtor to Sheila's capital account. Okay, 6,000 to Neela's capital account nil. Understand? Goodwill 6,000 distributed according to sacrifice ratio 1:0. Understand? Refer note number 2. Understand? Next, write an entry on credit side. Okay, by Pramila's capital account, write down in old partners amount column 6,000. Neela's column write down nil. Understand? Last column put a small dash. Goodwill note 2. Understand? Goodwill note 2. This is distribution of goodwill. Okay, in relation to distribution of goodwill, you have to write 2 entry, one in debit side, second one in credit side. Understand? Okay, we recorded capital and goodwill brought by new partner. Next, yes, next entry, revaluation profit. Okay, write down by revaluation account. Pramila column write down 2,700. Next, sorry, Sheila's column write down 2,700. Next, Neela's column write down 1,800. Last column put a dash. Completed. Over. Next, first of all check whether you recorded all transaction. Yes, we recorded all transaction. Okay, next, leave 2 lines. ಎರಡು ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Completed. Okay, find out which side shows more balance. Before totaling, write down closing balance of partners capital account. Note number 3 ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 40,000, 40,000, 20,000 ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 40,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40,000, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 20,000. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೀಲಾಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 40,000 plus 3,000 plus 6,000 plus 2,700. How much? 51,700. Okay, write down in credit side. Next, write down in debit side. 51,700 minus 40,000. How much? 11,700. Okay. ಶೀಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 51,700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 40,000 ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟದು? 51,700 minus 40,000. How much? 11,700. This 11,700 transfer to her capital, her current account. Her current account. Understand? What is that? Sheila's current account. Write down 11,700 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ ಟೋಟಲ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಶೀಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 11,700 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ನೀಲಾ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶೋಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೀಲಾ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 40,000. Write down in credit side 40,000. 40,000 minus 30,000 minus 2,000 minus 1,800. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? 30,000 minus 2,000 minus 1,800. Difference how much? 6,200. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, 40,000 ಇರಬೇಕು. ನೀಲಾಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 33,800 ಇದೆ. 30 plus 2,000 plus 1,800. How much? 33,800 ಇದೆ. 6,200 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. She has to bring that much of capital. ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ by Neela's current account. Write down in second column 6,200. Write in bracket deficit capital. Completed? Over. This current account balance will appear on the asset side of the balance sheet. Okay, deficit idre, okay, current account debit balance ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, if current account shows credit balance, for example Sheila's current account, understand, it shows credit balance, partners capital account debtor, Sheila's capital account debtor to Sheila's current account. Understand? 11,700 credit balance ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? that much of amount payable to Sheila. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೀಳಾಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,000 plus 3,000 plus 15,000 plus 6,000. How much? 26,000. Here 26,000. Okay, 20,000 balance, 6,000 goodwill. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, completed. Two balance carried down 40,000, 40,000, 20,000. Next, after the total write down. Buy balance brought down 40,000, 40,000, 20,000. This balance will appear in the balance sheet. Okay, ಇದು balance sheet ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next, balance sheet as on 1st January 2020. Sheila, Neela and Pramila. Okay, yes. First current assets, next investment, next fixed asset. In liability side, first current liabilities, next capital. Okay, yes. Cash 800 given. Okay, we record this one as bank balance. Okay, bank ಅಂತ entry ಮಾಡಿ. Opening balance 800,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಫ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಇಫ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes, by bank how much? 15,000. Write down 15,000 plus by bank account 6,000. Understand? Debit side ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 800 plus 15,000 plus 600. How much? 21,800. Next asset, cash ಆಯ್ತು. Okay, debtors. Write down 26,600. Inner column, debtors. Inner column 26,600. Next, please see partners capital account. By debtors 3,000 recorded. New partner debtors ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, addition ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Add addition 3,000, total 29,600. Next, less. Okay, new RBD. In the problem it was mentioned that, okay, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಸ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 2,100. ಇವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,100. ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ. ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ 2,100. ಹೌ ಮಚ್? ಓಕೆ, 29,600 ಮೈನಸ್ 2,100, 27,500. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟು ಆರ್ ಬಿ ಡಿ 500 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 500 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 500 ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,100. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, 27,500 outer column. Next, stock given in the balance sheet. How much? 30,200. Write down 30,200 stock. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ 2,000 ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ 30,200. ಆಡ್ ಅಡಿಷನ್ 2,000, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 32,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 45,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ 5,000, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000, outer column 50,000. Understand? Next, current accounts. By current accounts ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ನೀಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,200. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,200. ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, then you have to record this one on asset side. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Assets over liabilities. Creditors write down 20,000. Bank overdraft write down 6,000. General reserve already adjusted. Okay, next write down capitals. Creditors over, bank overdraft over, capitals. Okay, buy balance brought down, write down. Sheila 40,000. Neela 40,000. Pramila 20,000. Next, please see current account balance given on debit side of partners capital account. Yes, Sheila's current account 11,700. Write down Sheila's current account 11,700. Okay, balance it. How much? 1,37,700 asset side, 1,37,700 liability side. These are some information relating to problem number 14. Thank you.